Talofa, olo e mai mo mai le tautua la la talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. O te whaatalofa te sa whaapoponga o tātou talama de KVZK. E mo moatu le nei fiafi, wa iei atunga dunga la sosi la whai pisinisi le atunuu, I fuafuanga le malolo o iei nei tāponia le atunuu mo le tonu aso, ai se I whaanga solo tuinga o le COVID-19. O le taitaifono le sosi la whai pisinisi le Chamber of Commerce, ia Luisa Kwaya. Na i ta ue whaape e au wala me whaunu whaatino rai le malo, ina I au siai le iwa 10% o tangata, ua whai umatui pui e lua o le COVID-19, na ino le tamu whai e tapuni le atunuu atoa mo le whaamoe moe. O se au te lenga le nei o le reporti. I le tula mai e le mata o pule nei le fuafuanga le malo mo le whaataunu uina o tuinga o le COVID I nuu mafio anga se eso le atunu. Wala ngai se manatu o le ososi o le au whai pisinisi o le atunu. O le popole le au whai pisinisi. O no le afianga I tupe maua pisinisi. Pe a whai e tapuni le atunu umo aso e tolu ai wha solo tuinga. I fesilien tu ina atu e lau whal televisi il taitaifono o le ososi ia Luisa Kwaya na ia ta uai e whaapea. E iei awala ma whaina whaonga ina I le malo, whaapea o le whai o se Mobile Vaccination Unit. O se ta avale whaatutonga ina le lei e mawhai o na whio wai tangata e whai atu inga ia o ngā ahmata o a onga tūlanga lua ma le kolisi e whai tui. O neisi vāngana ta ue Kwaya e mawhaina au sia le fuafuanga pe a iei se whainga whaapaanga a le matanga luenga o a onga ina ia mausalili a wha moe moe na ta ua fo e Kwaya e te tauna ngā lulu e whaatasi pule nuu o au nā lea tua. Ina ima whaiona whaataunu ina le wha moe le malo e au noa ma le tāpuni o le atunu. Ona e te lea se a whianga I le au whai pisinisi. E peona report atu I tātou tala, wa atoa le lua vai aso o whaia tāpenanga le malo, whaatasi eima le pule nu o whaalima, whaapea taitai o mtanga luenga taitasi, mo fuafuanga e ala I le au ina atu o le tui ia inu umawhioanga. I le mawai o se manatu mai le asosi lau whai pisinisi le mata upu, na sa idia e lau KVZK le whina ngalo le malo e tu saio nisu mata upu wala ngā. O se ototonga le nei o le whina ngalo le malo, whaata se maisi mata upu taua, mo le sila fia le atunu. O nisi o reporti mai le sosaiete lau whai pisinisi maisi wha potopotonga tu maoti. Ai le I whai nisi o whonu tanga ma le mautofono, o lo iei ni manatu mani vāanga e alanga tatau o na whaatino le malo. Ina ia awane ia a fia I pisinisi, o lo tapena e awina atu le au whaitu la fono ilo mo whai ai se whai unga. Na whai ilo le te mai taipule ia Olivia Reed, o se tasi o awale sosoani ai le malo awale whaatautei o le whaanga solongo tui pui puia, o le whaia leo tuinga I te tonu a onga, awa o le awale le na, e mwhaina wha amaumaua I lalo le whai numero whanau ua mai atui, mai lato ele I whaia lava ni tui, e iai fo le manatu, ina ia whaia nei tūlanga uma I aso o whai unga le vai aso, a tōne mau o mātuai a inga I o lātou mauta mō lātou lawa. Ai whaangafua aso le vai aso e peona tā ue le malo. Awa o aso na e whaatino ai ngā luenga matatalai le telo pisinisi. Tā ue le presidente o whaaraputanga ia Kwaya. A whai e tāpunia le malo ngā luenga mā o ngā yaso nei e tolu. O le a awhia I pisinisi tu maoti. Mā awhia I fwoi malatau singo whanau. Na whailo le fo mai a Francine Amoa. Ua whaititia nei tui pui o le COVID mo whanau e amatamai le 5 tausanga. E o atu le sfultasi I whale mai whali tu malo. Ina ia mauti noa o lava tangata whai ngā ruenga. Ina o whanga o lo whai ai tuinga. O le wha moe moe ngasili. Ina ia solonga le leile wha ngā solonga tuinga I fuafuanga maso o wha tātitia mo ia tūlanga. E tu sai mas wha mtalanga mai ia Amoa. Wa toa nei aso toa na I e fitu o whai tuinga I tangata e iwa se lau. E le o iaise mauti noa pe a toa se ono a whi ile a fuafuanga. I le tali atu I whaamtalanga mai le ofisa o le whaipule iau I whaatali ma le senate. E ala le te ena nisi o tuinga. Na whailo ai e le awhionga le kovana lutena. E leo iaise manato le kovana e whaaoa le ai a tatau o tangata anu. E whaia whaamalosi ei nei tuinga. Sau noa talawenga. E leo le finangalo le kovana I nei a whai whaamalosi nei tuinga. Pe whaasala se tasi ile nei fuafuanga. O le anganga tonu lava o le whaamoemoe. O e tapuni ai le atunu mo aso e tolu. Ina ia maua le avanoa tangata anu uma. E whai ai a lato tui pui puia. Masaya whailo foi. O le telefo o le ngā luenga o le a whaatinoina le laula wafono o le COVID-19 fluiva.
Masa ia whaafitai e le mautafono o fiso i whaatali ma pisi nisi tu maoti o le a whai ni loilonga e whai aise whai unga mauti noa ma le mautu. Initial reporti mai le malo i le tapena atu mo le taunu mai le whai ngā malanga o le astofi November 20 na whai lo mai le ofiso Amerika Samoa lo i Hawaii. E tolu se lau ma le lua le au malanga na restala le talo for pass. Ai lua se lau i vas fulfitu tangata anu. Ua mai asu e ngalona lua sa whai ai Hawaii. E na o le lua se lau fitus fuluiva no fua o lo avanoa i lunga le vaalele. O lo fua e whai asu e ngamulmuli matu ina atu i lunga le talo for pass. O i unga su enga mo le talia ina. O le au malanga i le lua fulfai tu la. Ai le tu va ese mai ma Hawaii. O le a mo se atoanga mautino o le au malanga i le aso o le whai ngā malanga. O le a le taunu umai matu va ese atu le vaalele i taimi masani. Ai o le a taunu umai le fast food 5 minute te elitu la ono le afiafi. Ai tu va atu mo Hawaii le afole i vai le pola valea. Sa fo in whai ngā malanga e awina mai e whana walo malanga ia o onga wha mai. O tangata whai ngā ruenga le LBJ mo lanto a inga mai fiti. Ai ona o le solo wha afi o le wha mai o le delta i fiti. Ma le tapu ni o a la vaa. Ua fuafua nei e tu ina atu le masino te sema nei whai ngā malanga. E awina mai e tangata whai ngā ruenga umanei. I nei ifso swani le wha ngā solonga o le tautua le LBJ. E la lata i le awhi tangata ua ovahaso i te tawana no whai Amerika Samoa. Ma o i lato nei e te tawana o atu le ofiso whi malanga inga e talusanga mo le proklami o le Amnesty. O se whaaringa lea mai le pule le ofiso whi malanga inga ia whangamalama whala au hanipale. O le vai asa mua le nei talo na amata le whaamoemoe le malo le proklami o le Amnesty. Le ua fuafua mai e le aso se furutolo te sema. O se whaapoponga le nei o le reporti. O le whaamoemoe le awhionga le kovana i ale manu pa le poisi ale ngā maunga. O le whaia leo se avanoa e mawhai ai o atu i lātou ua ova aso i lalo le tūla whono e whaamautu matalo sa ngai pepa no fumau i te tonu Amerika Samoa. Proklama ni o proklama whaputoa lava le awhionga le kongansili. E avele avanoa ia i lātou o loo whaale e tonu o lātou pepa o no fo i tonu Amerika Samoa. O lo ia i lātou no mai pe mita ele infayono to e foi ia o leva na uma taimi o pe mita no foi. O lo i foi lātou o leva na expire ID a mata mai le po o lua toru e o ai tu o i se ta isfuta sanga a lefta a matana lia i mai na tau mwhai ai le tau sanga le o te nei mala mtanga o le tau sanga ia ele mwhai ana o mai tonu ai o le nei whawhitauri wa le mauna tupu a le avanoa le nei mo i lātou lava le mamalu o roa lala ta i tono Amerika Samoa. E o mai e whaafora whaalelei o lātou pepa. Ma moa ni a lātou ngā luenga e nofo e nei Amerika Samoa. O le proklame le nea le malo o se avanoa le lei e pe o na tā ua le tamaita i pule ia whangamalama ai pitai. O le telo tangata e le o atu e whaonga le avanoa ma o le te talo atuai i e uma e angawaa. Na tā ua fo i whangamalama o lo iai pea ni se o lo popole whaapea e ti poti i lātou pe au mai lalo le proklame le nei ai le moni le atua inga na fsiringia lau televise pe fia se au whai o lātou lo ono nofo solitu la fonu te tono le atunu. O i lātou ia e whaapea o leva na expire ID a le o mai whaafo. Ia e atoa le 5 selau montu, 4 selau fo te titia o le awhita taia. Ia o i lātou ia overstay o nau mai pe mita ele i toi fo'i o lo whaale tonu pea ia ona o le tūlanga ale o tātou waa ele mwhaina mawe ni waa e toi fo'i ai le luafe suru iwa luafe lo suru o le whtātou i tala isi ala waa. O le asfarela vai asana te ana a matele nei proklame mai e wha wau se io o le aso fultolo te sema na fsiringia fo'i lau whale televise pe ua toa fien tangata ua mai o na whai atalusanga. Ina o se fulua application i ua umana na whātou. Wa ato to mai fo i o lātou pe pai tonu. O se tasi o mata upo e pe ona tūlai mai pe i tausanga te tasi. O le mele na fsilingi ai le pūlenga pe aisea na le whai aise fuafuanga i tangata nei i teimina mawai ua o vaso ai na tali whangamalama. O lo o ia i mātou le avanoa e mawhai ana whaatino la mātou ngā luenga al whaale tonu le mātou. Ele o lava mātou tangata whai ngā luenga. Ele o lava fo i me whai ngā luenga me whai na mātou whaonga ina e sa ili mai e le atunu ule ma lo o tau mawhai ai le avanoa leo lo o maua e le titi o la o whai ngā luenga o lo i nei. Na tā ua e whangamalama a mai a te se masfulu maltolu ele i mau maatu i lātou nei e whaale leia pepa nofo mau o nā mata loa lea o nā lātou ngā lulue e ave ese tangata nei mai le atunu. Ai mo le taimi nei o atu e whaia uma mea mo o mia ina i mawhai nofo mau ai i Amerika Samoa
ina ia tusa ai matulafono. Tata reporti mai le whaamasinonga wa te ena le whaamasinonga whaitu malo le talusanga le loia le wa tūlai e tali mōlinga o le umia whaaso le tūlafono o whala au whaasaino la eisa ina ia whaiti tia le salatupe mai le lua afe le lima salau tāla whapea ima le whaatangaina o ia nofo tāo fia i le whale mai o le LBJ o na e mai whatu le whinau loia a le wa mōlia e whapea o lona mai whatu e le mawhai mai le talawhianga iai o na tāo fia o ia i le to ese i tāwhuna. I le te enai le whaamasinonga le talusanga le watulai, na whaamanino mai e le whaamasinonga whapea ua le asa sa vaiaso ma se masina o mōlia pēr tangata i whala au whaasaina lona winga o se whaafitau ni tūngā o iai le whaatulanga ino le mataupu. O se tasi o vaenga o le whinaunga le tua le malo e a wai o na tau fia le o mōlia le to ese o na olpapolenga i sola ese ma le atunu. Ina ia tusai ma le tūla fono pe titi pe tele se whala au whaasaina i maua le tangata o le nofo sala le to ese e au lava na sila iai le whaamasinonga ina ia whaamalia ina le tūla fono. E ra lata le sa fulu kilo kalama le whala au whaasaina o la eisa sa whaamoe mo fiti o tau fia nei du tono Amerika. Na whaalia le li loia ia Nick Brown o whala au whaasaina pe o na tau fia o ni whala au whaasaina lo o a fia ile to o telo tangata lo ngau sia nei pauta whaasaina e du tono Amerika. O le masina o kuso na te nei na tau fia i fo leo leo i Amerika lava sa isi fo i uto nei lava whala au whaasaina sa whaamoe mo fiti ma isi atunu o le Pasifika. O sa tasi nei o pauta o taua o le fentanyl e silisili atu lona malosi na ilo le aisa le esa iei whaatasi i tona liuta le nei sa whaamoe mo fiti. I le mai ai o susuenga leo leo i Amerika i tona sa fulvadu masina leo mwhai e na sai mamolia tangata e sa fulwono leo msalomia sa ngālu lue mo le te peneino le nei uta sa fufo mo fiti. I niso proklame tāua i lalo lo kalena le whaletua le afionga le kōvansili ia ele whailau tusi maunga o lo whaiani asia singa ia o ngatulanga mōmua a wani whaitau ngā tusi ina ia una ia le whanau ia i lo whaitau ma malama i tusi o lo whaitauina. O le tau na leila na fio toai le afionga le whaletua i le a o ngatulanga mōmua i o lo moana o le au te lenga lea o le wha moe. E tāua tele le iloa le leima malama le tūlanga o lo whaitau a wai le mawhaina malama ngō fia le tamaititi le mta upu. Pe a le whaitau wha le lei se tusi po se le sona o lo o ina i tutonu o le potua onga. O le vai mau atu le nei i le ola o ina o whanau ina ia una ia mwha malusia i la tau ina ia i loa whaitau ma malama i so se tusi po se mta upu. O le au ngani fo ile nao le tinao le atunu le whaletua ia ela whailau tusi maunga ia nasia singa masani ia ongo le malo a wani tusi o lo sauni e whaitau mo le whanau. O le tai au nei nā sia tuaila nā fionga i le laumua o lo moana i le afio anga o awa. Mai le taunu watu i le laumua, sa langona le anganga fia le li pule aonga, malana tau pulenga awa o se ulua i taimile nei, wo o tuaile tinao le atunu i le lato laumua. Ina o mai ona tali le waifala malulu, sa nga i atuloa mawhailoa i malo mawhanau, o le vasenga a mata anga i le vasenga wha. Sa mawhaina whailoa i le tinao le atunu uma o se vaenga tā ua na amata ina ila nā fionga le prokalama. Sa lalau tutu to tasi uma whanau e whaalau i loa lato ingoa, ma matai ona whausia se mawhtanga ma le whanau. E lua ni tusi na mwhainu whaitawina e le tinao le atunu umo alam whanau nei, ma o loo wha moe wha mai ai le aso atai au le lava prokalama, iwa senga o loo tutoe. O le ofisa o le tau ese Sunia National Ocean Center, o loo wa alua ma le ofisa o le tinao le atunu i nei prokalama, na whailoi le sunga ia Yosua si atu. O le National Marine Sanctuary, e ui le tapunia le latu ofisa, ai o loo iei le nganga fia tele ia te ia ma le latu ofisa. O le mawhaile on whaatautai le nei prokalama, e mafutai ma whanau, ai me se lava le whailoa ma wha manatu ai, le tāua tele le puipuia o ngā sami le tātou atinu. Ia, ma le tātou tala mule nei a fiafio tātou tala ma le Pasifika, o tōwhia nei le sa avema Presidente o le Marshall Islands, ia Dr. Hilda Haney e whauru diai le Ministria o le Pasifika. O Haney o sa tasi mo loa tausanga o ngalue ave o sa whaiaonga, ma o ia sa tamaitai mua le atu ma le sala, na whaau u le whaailonga fo mai po le PhD. O sa tasi sa avea fo i masui o le fono whaatonu, a le Universitia o le Pasifika le telo tausanga o tuanai. O ia o tangata mua mai le atu ma le sala, o tōwhia i le tofinga. Ia usi mea lau mai moa le tātou reporti le nei le talo le tau.
Whaatalo whaatu le tātou li pōti le tau e matele na awa te tele timunga e pāpana e whaititili e valu sefuru wha le vevela sa vili mai mātu e sefulu mai le tūla mai angi whaatau tai o taimi o timunga. O le pōnei o le asolulu o sa vili e awa e te tele timunga e pāpana e whaititili o le malu o le e fitu sefuru ono o le vela e valu sefulu tasi sa vili mai mātu e lua sefulu le tōru sefulu mai le tūla mai angi whaatau tai o taimi. Mo le asa tofi o le asa ngofua la matele na awaoa e ta apeso le timu o le vevelo le e valu sfurvalu o le malu e fitu sfurvalu o sa vidi mai se sae e se fulu i le lua sfuru mai le tula. Tātou tala nā me lau KVZK mo le nei a fiafi o la aso o atuai ma le tātou kalena o whaalinga. A mai al tātou kalena o whaalinga o na whaatasi me leo le sunga ia so o le talo ma tātou tala i ringa ngana Peritania mo le te menei manuia le nei a fiafi soifoia. Tula fono le nu o taputimu, a fio alo whanene, susu le matua, whetalainga ia whale alivi. O le puipuinga mai o whanaumutu pulango le a fio anga, mai awa o ona mawhala au whasaina. Ua sao na toi tau mawhase awa ino fuanga e iai whale whaatalipasi, whale oloa, whale tufua, ma whale maketi, i to tono le nuu. Ua sao na whaaungu po le tisusu, ma vava o i to tono le a fio anga mano fuanga whaitele. Ua sao na toi la fuani la apisi pe wha o tauta ino fuanga whaitele, ma utafo au wala i to tono le a fio anga. Ua sao na toi solia ngata i whale pe au se tangata i leo saa. Ua sao na toi savali se tangata po se tasi tono le nuu, se i vanga nao se wha lave tupu whafua se, po se whe au tā ua. Ua sao na toi solia ngata i whale le nuu e se tangata ese, ma isi nuu po se a fio anga, ma tangata nuu. Ua sani ta avale ese na toi afe mapaka i au tafo le au wala, i to tono le nuu, vanga nao se wha lave whafua se i le teime o le vavao. Ua sao na toi solia ese tangata se whanua o se ainga, e au noma se whe au tāua po se wha atangaina, e tupu aile ngoi ma le whaumea. Ua wha amalo sia le saa ma le vavao i le afiafi, ma le iwa i le pō, mota mai tia onga. Ua uma ona soala upule matala noina, ma ilo ina i le paia ma le mamalu o le pule ngoali mwhai pule o le nuu, ia tu la fono e peo na tā ua ilunga. E whaia le fono tanga le pule anga sa mo pangpango i le asululu November sulfitu, i le lima i le afiafi i fatu a inga, mana o mia le mamalu o ofisa umo mtanga luenga, a fionga i whaifi au, sunga i ti a kono, so soani me whale tua mtanga luenga te tasi. Wha muimoyo le a tātou whelua i nei fontanga tāua, monisi wha mtalanga, wha so tai, tasileta, yone, whainau tuse pule anga sa mo pangpang. Talo Falava American Samoa, here's the news. The American Samoa Chamber of Commerce says it is happy with the government's efforts to prevent COVID-19 from entering our shores. However, the chamber has raised concerns about the negative impact of the proposed 3 days lockdown on local businesses. As reported previously on KVZK News, the government intends to close the territory for 3 days so that the Department of Health can carry out its mass vaccination campaign throughout Tutuila. Chamber Chairwoman Luisa Quaya says there are more solutions that could achieve the immunity goal while minimizing unintended consequences. Here's more. Amid the COVID-19 pandemic, members of the private sector are wary of the impact affecting their operations should American Samoa go into lockdown for 3 days. According to the president of the Chamber of Commerce, Luisa Quaya, some businesses are doing it tough already, and they are doing everything they can to sustain themselves. Closing operations for 3 days would mean their income will be affected. Quaya says there are more nuanced solutions that could achieve the immunity goal while minimizing unintended consequences. These solutions include putting in place a mobile vaccination unit. She suggests that it may be more effective to create mobile vaccination units that target those sectors of the population where vaccination rates are still low, example, the elementary schools, high schools, and the college.
Partnering with the local Department of Education and private schools for this type of targeted vaccination outreach would be more effective and less intrusive than a 3-day stand-down, says Choir. One of the areas Mrs. Choir says that should be a priority for the government is to conduct outreach programs, as there is a lot of misinformation circulating in the community regarding the COVID-19 virus and its vaccines. For the past month, the government has been in meetings with the mayors of Falilima to brainstorm ideas on how to effectively carry out the proposed vaccination campaign. In response to the Chamber of Commerce opposition to the 3-day lockdown, the task force earlier today issued a response detailing its stand-down plan to address the private sector's concerns regarding the impact on the local economy as well as other matters of importance. In response to concerns by the Chamber of Commerce, the task force says reports from the Chamber and other private sector leaders following prior meetings with several members of the FONO included an analysis on potential economic impacts and recommendations for decision makers to consider. Such options and recommendations for the mass vaccination efforts, as suggested by CEO Olivia Reid, include conducting mass vaccinations at the schools to be able to target a large portion of the unvaccinated. In addition, a recommendation to break up the proposed schedule or consider weekends when families are likely to be at home as opposed to 3 consecutive weekdays during regular government and business hours. Chamber President Choir expressed that if the government and schools are closed for 3 days, private employers will still be impacted due to the inadequate childcare options for their employees. But Dr. Francina Moore stated that the COVID-19 vaccine for children aged 5 to 11 years old have been confined to the clinics to ensure that the limited and trained medical professionals are available on site to monitor any potential adverse reactions. The goal is to integrate the COVID vaccine into the ongoing vaccination operations and schedule. According to Amoa, DOH previously spent 7 consecutive weeks on Saturday vaccination schedules covering the eastern, western, and central areas of the island and were able to vaccinate only 900 individuals. There is no guarantee that we are going to get 6,000 people, says Amoa. In response to comments from representatives of the Congresswoman's office and the Senate regarding residents that resist or refuse the vaccine, the Lieutenant Governor made it very clear that the Governor does not intend to force vaccinations on residents. The Lieutenant Governor says it is not the Governor's intention to force or punish anyone for refusing to take the vaccine. The idea behind the 3-day stand-down is to provide every resident in the territory the opportunity to get vaccinated, says the Lieutenant Governor. Lieutenant Governor Talawenga also pointed to the complexity of the work and issues that the task force must deal with and thanked the members of their valuable input, especially those from the FONO, Congresswoman's office, and the private sector. A decision will be made at some point considering all sides and viewpoints expressed. In other news from the government, for the upcoming November 18th flight, the American Samoa Hawaii office reported that 302 travelers were registered on the Talofa Pass system and 297 travelers in process with their second COVID tests uploaded and completed. Only 279 seats are available. Travelers are scheduled to take and upload their final 24-hour tests prior to clearance for departure on Thursday. A more accurate count of actual passengers will be determined on flight date. The upcoming flight will arrive earlier than previous commercial flights, with an estimated time of arrival of 6:44 p.m. and estimated time of departure of 9:30 p.m. Plans for a repatriation flight to bring medical students, LBJ hospital employees, and family members from Fiji are nearly confirmed after being complicated by the Delta outbreak in the country and subsequent border restrictions. A charter flight is being scheduled for the month of December and will bring home returning residents and LBJ employees that will alleviate long-standing healthcare workforce challenges.
Close to 1,000 aliens have overstayed their welcome in American Samoa. Therefore, they must apply for amnesty without delay. Chief of Immigration Malama Fuala'au Hanipale says the purpose of the amnesty program is to allow aliens who are present in American Samoa and do not have legal status and are considered overstayers to apply for P5 status. Here's more. Illegal aliens in American Samoa have until December 13 to apply for amnesty under the 2021 amnesty program. And this program is earmarked for everybody that has overstayed their permits when they come in. And a lot of other people that's involved are those that have expired IDs and have not renewed. Right now, I'm encouraging these people. You don't have to rely on your old sponsor. You can get a new sponsor for yourself and come in. Just bring your valid passport, clearances from the court and the hospital, and your COVID-19. You have to complete your both shots of the COVID-19 shot. And we need to get your employment proof that you will be hired by a particular company when you come in. Mrs. Fuala'au says those whose immigration status has lapsed due to various reasons should use this opportunity and not wait until something happens. She says the majority of those overstaying in American Samoa have expired passports, and COVID is making it harder for them as they are unable to travel back to their country of birth to apply for renewal. Mrs. Fuala'au noted that the 2020 census numbers dropped, probably because some didn't want to be counted due to their illegal status. She said this also impacts the current COVID vaccination drive, that is, some are not coming forward to get their shots because of their immigration status. The program started last Friday, and so far not many have come forward to apply. Since Friday last week until this morning, it's only 10 applications that has been completed. One of the issues raised during the interview with Mrs. Fuala'au this morning is the inability of the Immigration Office to trace those overstaying their welcome in the territory. Mrs. Fuala'au says it is a difficult task on the officers as they do not have the resources available and the manpower to be able to carry out their duties. We asked Mrs. Fuala'au how many are currently overstaying their welcome in the territory, and she says close to 1,000 are without proper documentations to stay in American Samoa. When asked what the Immigration Office's next move if come December some do not utilize this opportunity, Mrs. Fuala'au says, we're going to have to start deportation for that. We have identified a lot of people, and as soon as the amnesty is over with, then we will start deportation proceedings. In order to be approved, the alien must demonstrate to the Immigration Board that the alien has a valid passport, has completed a full course of vaccination against COVID-19, has a valid offer of employment conditioned on the Immigration Board approval, and a qualified immigration sponsor, has local hospital and court clearances, and required to pay the fees and bonds. From the courts, a motion by the defense attorney representing a man charged with unlawful possession of meth has been denied. James Fatu's attorney sought the court's indulgence to reduce his bond from $2,000 to $500 and allow him to be housed at the LBJ Medical Center due to his heart condition. The attorney argued that the Territorial Correctional Facility is not the right place for his client because he is a patient, and a patient needs to be held at the local hospital. In denying the accused motion, the court says that one of the common crimes in the territory right now is unlawful possession of meth. Attorneys for the government argued that the accused is a flight risk. Unlawful possession of illicit drugs is a felony pursuant to our laws, which carries a mandatory imprisonment term of not less than 5 years. Whether a small quantity of drugs was found or a large amount was found, the mandatory imprisonment is still the same. Close to 10 kilograms of meth bound for Fiji were recently seized in the United States. U.S. Attorney Nick Brown said the drugs were seized as a part of a multi-state meth and fentanyl distribution ring in the country. Brown said last week that on August 17th,
2021, law enforcement officers seized 9.9 kilograms of meth that conspirators attempted to mail to Fiji. He said the drug organization trafficked two of the deadliest substances of fentanyl and meth. Brown said an 18-month investigation has resulted in the arrest of 16 people involved in the drug distribution ring. Out of all the events on her calendar, First Lady Ella Failautusi Maunga has days of visitation promoting reading and comprehension inside classrooms for students in the elementary level. The First Lady was able to meet with the students at the Olomoana Elementary School in the village of Awa. Here's more. While reading is beneficial for everyone, it is remarkably important for children and students as they develop and ascend through levels of education. Reading assists kids' growth as learners and people, improving their emotional intelligence and imagination, as well as strongly influencing their academic success. The ability to read is not only critical for navigating the adult world, but it is a key part of a young person's accomplishments as they grow up. For First Lady Ella Failautusi Maunga, creating a special bond with the students through reading builds kids' imaginations by stimulating their senses and inspiring their creativity. During a visit to the Olomoana Elementary School in Awa, First Lady Ella read books to the students from ECE to 4th graders. The Tau'esisunia Ocean Center is in partnership with the First Lady's office to carry out the program to the schools. I'm not a unicorn. I'm not a fish. I'm not a fish. I'm a narwhal. I'm a narwhal. Yosua, known as Maui from the movie Moana to students, shared his excitement whenever his office and colleagues visited the schools. The joy of being around the kids brings life into the classrooms, and for Yosua, it's something unique. It's indescribable. I mean, for me, when I started, I always get nervous when I do presentations, but being around the kids, it makes me feel like a kid again, and I get to be myself. I make them laugh, and at the same time, they're learning. So it's a wonderful feeling when, you're interacting with the kids, seeing them laugh and learning at the same time. So it's a wonderful feeling. Not only is this a Read Aloud program to help students and their reading skills, but an opportunity to educate students on ways to prevent littering in our oceans will affect the animals living in it. Mr. Yosua Siatiu mentioned not only their office is hoping to reopen the Ocean Center, but to continue this reading program next year. Children who read often and well are advantaged over those who do not, and integrating reading into one's childhood increases their chances of success in school and life. And with Pacific News, the former Marshall Islands President, Dr. Hilda Heine, has been appointed as Pro-Chancellor of the University of the South Pacific. Ms. Heine is a longtime educator, the first female Marshall Islander to gain a PhD, as well as a past member of the USP Council, and more recently, the Chancellor of the university. She is now the first Micronesian to be Pro-Chancellor of the regional university. Heine replaces Winston Thompson, who was embroiled in recent controversy surrounding Vice Chancellor Paul Liwalia, who was forced to leave Fiji in February this year after the government accused him of breaching his work permit. Here's a look at your weather report. Looking at your weather today, cloudy widespread showers, isolated thunderstorms, highs around 84, north winds of 10 to 15 miles per hour with higher gusts in showers. Tonight through Wednesday night, breezy, cloudy, widespread showers, isolated thunderstorms, lows around 76, highs around 81, with northwest winds of 20 to 30 miles per hour with higher gusts. For Thursday through to Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 78, with east winds of 10 to 20 miles per hour. That's your News American Samoa, Tofasifua. The Diocese Samoa Paumpango Council will be meeting on Wednesday, November 17th at 5 p.m. in Fatuahinga. All parish council officers, priests, deacons,
Catechists and their wives are urged to attend this very important meeting. For more information, contact Tasileta Ioane, Secretary of Diocese Samo Pampang.